Example, petroleum is a fuel, petrol is a fuel, diesel is a fuel, kerosene is a fuel, all are fuels. Upon burning, which material give energy is called as fuel. This is very good definition. Upon burning, which material give energy is called as fuel. Upon burning kerosene, we will get energy. Upon burning petroleum, we will get energy. Even in our motor car, our motor vehicle, motor engine, burning process is taking place. There are three things are very important for burning process. One is fire. Without fire, no material can burn. Second one is oxygen. Without oxygen, no burning process. Third one is object. For your kind information, in the paper, I want to burn this paper. I want to burn this paper. What are the three things required to burn this paper? Point number 1. This is object. This is object. This is object. Next one is oxygen. Without oxygen, no material can burn. Oxygen is very important for burning process. Even in two-wheeler or four-wheeler, carburetor அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மெக்கானிக் கிட்ட போனவன் சொல்லுவான், கார்பரேட்டரை கழட்டி கிளீன் பண்ணணுங்க, வண்டி அப்போதான் நல்லா பிக்கப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா 2-3 தடவை கிக்கரை நீங்கள் அமுத்துங்கன்ட்டு உள்ளுக்குள்ள அந்த பிளக் இருக்கும். பிளக்கு கிட்ட ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி வரும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த அதுக்கு பேர் இக்னிஷன். கரெக்டு. அந்த கீழே கூட இக்னிஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு போட்டிருப்பாங்க. இக்னிஷன்னா இக்னைட். அப்துல் கலாம் கூட சொன்னார், an ignited mind is a powerful weapon on the earth, above the earth and below the earth அப்படின்னு சொன்னார் அப்துல் கலாம். அவர் ஃபார்மர் president of our India, APJ அப்துல் கலாம். an ignited mind is a powerful weapon. கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னாங்க. கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. ஒருமைக்கான் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து அப்படின்னாரு. the right connection to a world where knowledge is power. நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இப்போ இங்கேருந்து நான் டெல்லிக்கு போகிறேன். டெல்லிக்கு போகிற போது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன். ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிற போது ஒரு 2 கிலோ தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்கிட்ட 2 கிலோ தங்கம் இருக்குது, எனக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போகிறோம். எனக்கு ஒரு 5 கோடி ரூபாய் பணம் இருக்குது, பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உட்காந்து இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியுமா? முடியாது. பட் எதை எடுத்துகிட்டு போகலாம்? we can take our brain. brain is a powerful weapon. அதனால தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு, ஒருமைக்கான் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமாப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லுவார். So knowledge is a powerful weapon. Okay, coming back to our point, chemistry of fuels. So 3 things are required for burning process. One is object, next one is oxygen, third one is fire. Without fire, no burning process takes place. Without oxygen, no burning process takes place. Without object, no burning process takes place. So this is about burning process. Next one is battery. What are batteries? Batteries are energy reservoirs. Point number 1. Batteries are energy reservoir. For your kind information, this mic also contain battery. Only due to battery I am talking now. இதுக்குள்ள ஒரு battery இருக்குது. The battery contains 2 parts. One part is anode and another part is cathode. So movement of electrons or movement of ions from anode to cathode creates energy. This light also contains anode and cathode. டியூப் லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடுக்கு அயான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பாசேஜ் ஆனால் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு கிடைக்கும். Simply saying, in chemistry, one form of energy is converted into another form. Energy can neither be created nor be destroyed. This is very important. This is called as conservation of energy according to thermodynamics. So a water stored in uphill, ஒரு பெரிய மலையில ஒரு வாட்டரை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். That water has potential energy. அந்த வாட்டர் அப்படியே மூவ் ஆகுது. That water contains kinetic energy. அந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு டர்பைன் மேல விழுகுது, டர்பைன் சுத்துது. தட் இஸ் கால்ட் as மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினால எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் as எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சவுண்ட் எனர்ஜி. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இல்லையா, இதுக்கு பேர் சவுண்ட் எனர்ஜி. சவுண்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. கரெக்டா நான் சொல்றது? சவுண்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. அயன் பாக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு heat energy. Excellent. Fan ஓடுது. Electrical energy is converted into mechanical energy.
light energy, electrical energy is converted into light energy. So simply saying one form of energy is converted into another form of energy, this is called as conservation of energy. So fuels are very important materials which supplies energy. Batteries are very important synthesized material which supplies energy in stored form. Okay, madam, next slide. Periodic table. I want to say something about periodic table. Periodic table is icon of chemistry. Icon அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபோர்டில் கூட ஐகான் அப்படின்னு ஒரு கார் இருக்குது. ஃபோர்ட் ஐகான் அப்படின்னு இருக்குது. ஐகான்னா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், மெயின் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், டெல்லியில் வந்து ஐகான் எது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பார்லிமெண்ட்டை சொல்லுவோம், இந்தியா கேட்டை சொல்லுவோம், பாம்பேனா வந்து எதை சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கேட்வே ஆஃப் இந்தியாவை சொல்லுவோம், தாஜ் ஹோட்டலை சொல்லுவோம், மெட்ராஸ்னா சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம், அசம்பிளி சொல்லுவோம். ஐகான் அப்படின்னு ரொம்ப சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் இஸ் ரெப்ரசன்டேஷன். பீரியாடிக் டேபிள் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் their கேரக்டர். In periodic table, all the elements are arranged on the basis of their character. So first this is first column, second column, third column, fourth column. So up to there are 18 columns are there. Vertical arrangements are called as columns. Vertical arrangements. These vertical arrangements are called as columns. This vertical arrangements is called as column, whereas the horizontal arrangements are called as rows. In periodic table there are 18 vertical arrangements. That is 18 columns are there and 7 rows are there. So totally 18 plus 7, 25 arrangements are there. So all the chemicals are arranged on the basis of their character. This is inert gas. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are inert gases, and these are some metals, alkali metals, alkali earth metals. இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். So this is S block and this is P block, this is D block and this is F block. So we can classify our periodic table into 4 category on the basis of their character. S block elements, P block elements, D block elements, and last one is F block elements. Among the 4 block elements, D block elements are very important for the formation of coordination compound. Can you tell me what is coordination compound? Coordination compound is made up of 2 segments. One is central metal atom or central metal ion, and another one is ligand. So all central metal atoms, all central metal ions are belong to this D block. For information, ion very important. The atomic number of iron is 26, cobalt is 27, nickel is 28, copper is 29, and zinc is 30. These 5 metals are used to prepare coordination compounds. சரிங்களா? and these are lanthanides and actinides. And in our planet Earth there are 118 elements are there. Among 118 elements, 92 elements are naturally occurring elements. Can you tell me one example for element? ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Hydrogen is very important element. Another one, iron. What is the atomic number of iron? 26. Iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29, and zinc is 30. Okay, wow. So the heaviest metal is uranium and the lightest metal is lithium. Madam, next thing. Okay, coming back to our point. Our planet Earth is made up of 118 elements. Often இவர் சொல்லுவார், நம்ம வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்லுவார், அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். அண்டம்னா வந்து யூனிவர்ஸ், பிண்டம்னா வந்து நம்ம பாடி. our body is made up of so many elements. I have sodium in my body, I have chlorine in my body. My body is a representation of periodic table. என் பாடியிலேயே வந்து பீரியாடிக் டேபிள் இருக்குது. எப்படி இருக்குது? இப்போ நான் அழுகிறேன், அழுதா வந்து சோடியம் குளோரைடு வெளியே வரும். நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கிறேன், சோடியம் குளோரைடு ஸ்வெட்டிங் ஆகி வெளியே வரும். So our body is made up of so many chemicals. Our body is made up of iron. Is my talk is true or not? My body is made up of iron.
என்னோட உடம்புல இரும்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்றேன். நான் எத்தனை பேர் எஸ், எத்தனை பேர் நோ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகே, எப்படி இருக்குதுமா இரும்பு? யாரோ சொல்லுங்கம்மா. எக்ஸலண்ட். மை பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அயன். ஹீமோகுளோபின் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ரெட் மேட்டர் பிரசன்ட் இன் ரெட் பிளட் கார்பசல். ரத்த சிவப்பணுவில் இருக்கிறது தான் வந்து ஹீமோகுளோபின். The red color of RBC is due to presence of hemoglobin. Hemoglobin is a coordination compound. There are 2 coordination compounds are very important. One coordination compound belonged to animal kingdom. Another coordination compound belonged to plant kingdom. I will explain. Our body is made up of approximately 3.5 liters of blood. The main portion of our blood is RBC, that is red blood corpuscle. Another one is WBC, white blood corpuscle. Third one is blood platelet. RBC mainly contains iron. சொல்லுவாங்க, அந்த பொண்ணு கூட அடிக்கடி சாப்பிடும், கருவேப்பிலை சாப்பிட்றோம் சார், எனக்கு வந்து பாடியில் வந்து அயன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு. கறி லீவ்ஸ் ஆர் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் அயன். கருவேப்பிலை நிறைய சாப்பிடுவோம். நீங்கள் கருவேப்பிலை நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா முடி நல்லா வளரும், உடம்பு நல்லா இருக்கும், கண் பார்வை நல்லா தெரியும். அதனால கருவேப்பிலை எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது. இது ரொம்ப முக்கியம், கெமிஸ்ட்ரியில் இதெல்லாம் தான் சொல்லணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். பிகாஸ் நீங்கள் எம்எஸ்சியில் வந்து ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி சேர்ந்தீங்கன்னா அங்கே இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து என்ன, வாட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி? கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம டீல் பண்ற எல்லா விஷயமே கெமிஸ்ட்ரி தான். ஈவன் திஸ் பென் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல், தட் இஸ் பாலிமர். த இங்க் இன்சைட் த லெட் இஸ் கண்டைன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ். அதுலேயும் வந்து கெமிக்கல் இருக்குது. திஸ் பேப்பர் இஸ் ஆல்சோ a chemical. Cellulose is the raw material for the preparation of this paper. Next one is carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. What is carbon? Carbon is an element in our periodic table with atomic number 6. Nitrogen is an element with atomic number 7. Oxygen is an element in our periodic table with atomic number 8. Next one is hydrogen. Hydrogen is an element in our periodic table with atomic number 1. Almost our universe mainly made up of these 4 elements. These 4 elements constitute our planet Earth. Our body is made up of almost nearly 70 to 80% of our body mass is due to presence of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Carbohydrate, all of you heard about carbohydrate. What are the main elements present in carbohydrate? One is carbon, another one is hydrogen, another one is oxygen. Glucose. What is the molecular formula of glucose? C6H12O6. What is the molecular formula of fructose? C6H12O6. What is the main difference between glucose and fructose? Glucose is aldohexose, whereas fructose is ketohexose. The main difference between glucose and fructose is presence or absence of either aldehyde group or ketonic group, vice versa. Glucose is called as blood sugar, whereas fructose is called as fruit sugar. Fruit sugar. Our blood sugar is called as blood sugar பேர் என்ன? Sorry, glucose is called as blood sugar, fructose is called as fruit sugar. Our edible table sugar is called as sucrose, C12H22O11, cane sugar. Okay. Carbohydrates are made up of CH4 and proteins are made up of CHON. What are proteins? Proteins are complex molecules. Point number 1. Proteins are complex molecules. Proteins are formed by peptide linkage. When various amino acids combines, we will get a new molecule. The name of the new molecule is peptide. Various peptides combines to form a new molecule. The name of the new molecule is protein. What are amino acids? Amino acids are acids that are very important for our day-to-day activity. We can classify amino acids into 2 categories. One is essential amino acid and another one is non-essential amino acid. The amino acid which can synthesized by our body is called as a non-essential amino acid.
The amino acid which can we take up from food is called as essential amino acid. There are lot of amino acids, almost nearly 20 amino acids are there. One amino acid is glycine, lysine, proline, leucine, isoleucine. These are very important amino acids. Amino acids are very important because amino acid contains two functional group. One is amino functional group and another one is acidic functional group. Why amino acids are important? Amino acids are important because they possess both basic character and also acidic character, NH2 and COOH. So amino acids are very important for our daily life process. If you combine two amino acid, we will get a new material. The name of the new material is a dipeptide. If you combine 3 amino acid, the name of the new material is a tripeptide. If you combine 4 amino acid, the name of the new material is a tetrapeptide. So various amino acids combines to form a peptide. That is CHNO is peptide bond. Various peptides combines to form a new material. The name of the new material is protein. Our curd is very good example for protein. மதியம் தயிர் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு வரோம், சாப்பிட்டுட்டு வந்தோன்னா தூக்கம் வருது. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து that curd contains protein. ஓகேங்களா? So proteins are complex molecules. Peptide are intermediate compound between a simple amino acid and a complex protein. Okay, next is DNA and RNA. What are DNA and RNA? DNA is deribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. Both DNA and RNA present in our cellular system. Cell, nucleus, nucleolus, gene, DNA, finally chromosome. Our human being are made up of 23 pairs of chromosome. So both DNA and RNA is present in our cellular system. Cellular system. எதுக்குள்ள DNA and RNA இருக்குது? Both DNA and RNA is present in our cellular system. Okay. The main difference between DNA and RNA is the presence of either thymine or uracil. DNA contains adenine, thymine, guanine and cytosine, whereas in the case of RNA contains adenine, uracil, guanine and cytosine. The main difference between DNA and RNA is presence or absence of thymine and uracil. Okay, madam, next one, madam. Next one is electrons and energy. Electrons are used to bond individual atoms. Often I am saying electrons are very important subatomic particles. Without electron transfer, no chemical process is possible. எப்போவுமே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னா அதுக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? ஆல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரிக்வயர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். There are 4 kinds of bond. Madam, next types of bond. Now I am going to talk about types of bond. What is bond? Can you tell me what is bond? Bond is electrostatic attraction. Point number 1. Bonds are formed by electrostatic attraction. Electrostatic attraction. A bond is formed by 2 electrons or 2 electrons bond. 4 electrons forms a double bond. 6 electrons forms a triple bond. So first bond is ionic bond. A very good example for ionic bond is sodium chloride. Sodium attracts the shared pair of electrons towards itself more effectively. The name of the new material is sodium chloride. Another one is hydrochloric acid. Hydrochloric acid is important for covalent bond. Another one is hydrogen bond. Third one is coordinate bond. Coordinate bond is present in hemoglobin. I talked about hemoglobin. Now I am going to talk about chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a coordination compound. Chlorophyll is a coordination compound present in plant kingdom. Hemoglobin is a coordination compound present in animal kingdom. Madam, next. Properties of water. What is water? 2054 years back, our famous Saint Poet Thiruvalluvar talked about importance of water. World can't survive without water. நீரின்றி அமையாது உலகு. So the Thiruvalluvar is not only a saint poet, he is a chemist also. நீரின்றி அமையாது உலகு. Water is a universal solvent. Point number 1. Water can dissolve any material. Water can dissolve all material. Our planet Earth is made up of 71% of water and 29% of land mass.
In ancient days, we call that as Pangea and Panthalassa. Big water and big land. Our 3/4 of our Earth's percentage is due to presence of water. எர்த்தில் வந்து 71% என்னப்பா இருக்குது, வாட்டர் தான் இருக்குது. So only all kinds of climatic changes is due to only because of change of nature of water. சொல்றாங்க கஜா புயல் வருது, தானே புயல் வருது, வார்தா புயல் வருது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. எல்லா புயலுமே எங்க உருவாகுது? All kinds of cyclones, all kinds of storms taking place in sea. ஓகேங்களா? Next one is it exists in 3 forms. Water can exist in 3 forms. One form is solid water, that is ice. Next one is a liquid form of water, that is ordinary water, and the third one is a gaseous form of water, that is water vapor. So this is 3 forms of water. Next one is rainwater droplet surface tension. What is surface tension? Surface tension என்ன பார்த்தோம்? The attraction between water molecules creates surface tension. The spherical shape of water is due to surface tension. Spherical shape அப்படின்னா கோள வடிவில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். யாராவது தண்ணி பாட்டில் வச்சுருக்கீங்களா? உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வச்சுருக்கீங்களா? இல்லையா? சரி, இல்லை 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 குடிக்கிறதுக்கு இல்லை, சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி யாராவது சும்மா ஒரு காமிக்கிறதுக்கு, குடிக்கிறதுக்கு இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு காமிக்கிறது. சும்மா ஒரு சொட்டு தண்ணி இருந்தால் போதும், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படின்னு வருது காமிக்கிறதுக்கு. ஓகே மேடம், நெக்ஸ்ட் pH of water and other system. The pH of water is 7, the pH of blood is 7.35, the pH of gastric juice is approximately 2, the pH of vinegar is 3, the pH of sodium hydroxide is 14. What is vinegar? Which acid is present in vinegar? Acetic acid is present in vinegar. 10 ml of acetic acid plus 90 ml of water gives acetic acid. Vinegar is a weak acid. Vinegar acts as a preservative. Vinegar is used to preserve pickles. ஊறுகாயில வந்து வினிகர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். Next, madam, next. Buffer solution. What is buffer solution? Any solution which can resist change in pH on the addition of acid or base is called as a buffer solution. Madam, next. Organic molecules. What are organic molecules? Organic molecules are chemicals made up of mainly carbon and hydrogen. We can classify organic molecules into so many categories: alkanes, alkynes, alkenes, sterols, phenols, aldehydes, ketones, amino acids, nucleic acids, etc., etc. Without organic molecule, our life is something very critical, because protein is an organic molecule, carbohydrate is an organic molecule, peptides are organic molecules, lipids are organic molecules, fats are organic molecules, waxes are organic molecules. Madam, next. Carbohydrates. Carbohydrates, glucose is converted into energy. Glucose is very important for our body function. Our brain's preferred energy source is glucose. அதனாலதான் யாராச்சும் மயக்கம் போட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, குளுக்கோஸ் தண்ணி கொடுங்கங்கிறாங்க. ஒருத்தர் ரன்னிங் ரேஸ்ல போறாரு, அவர் குளுக்கோஸ் எடுத்து வயில உடனே சாப்பிடணுங்கிறாரு வாயில. என்ன காரணம்? குளுக்கோஸ் சப்ளை இம்மிடியட் எனர்ஜி. டாக்டர்கிட்ட போறோம், டாக்டர்கிட்ட போனோன்னு அவர் என்ன பண்றாரு, குளுக்கோஸ் அவருக்கு இது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. அவர் போனோடனே லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் சாப்பிடுங்கனால யாரும் சொல்றது இல்லை. 2 கிலோ குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடுங்கன்னு ரஞ்சித் கூட சிரிக்கிறாரு குலோப் ஜாமுன். நெக்ஸ்ட் மேடம், நெக்ஸ்ட்டுங்க. Lipids. Lipids act as a energy reserve. Lipids act as a energy reserve. Next one is it act as an insulator. I want to explain the spherical nature of water only because of hydrogen bonding and cohesive force. What force? Cohesive force. சரிங்களா? The spherical nature of water is due to surface tension. The spherical nature of water is due to surface tension and also cohesive force and adhesive force. What is cohesive force and what is adhesive force? Cohesive force is interaction between same kind of molecules. This is cohesive force. This is cohesive force, and this is adhesive force.
Interaction between different molecules is called as adhesive force. கம்மு வாங்கினீங்கன்னா அதில் கூட எழுதியிருப்பாங்க அட்ஹெசிவ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அட்ஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். சரிங்களா? ஓகே, அதுக்கு தான் சொன்னோம். மேடம் நெக்ஸ்ட்டுங்க, atmospheric chemistry. It's a very interesting topic. What is atmosphere? Can you tell me what is atmosphere? Atmosphere is nothing but a thin layer of gas. A thin layer of gas that envelops Earth is called as atmosphere. Our atmosphere is made up of 7 layers. First 3 layers are called as inner layers. Second 4 layers are called as outer layers. We are living in a layer. The name of the layer is troposphere. T represents troposphere. S represents stratosphere. M represents mesosphere. Again T represents thermosphere. Again I represents ionosphere. Again M represents magnetosphere. The last layer is exosphere. எக்ஸோஸ்பியருக்கு வெளியோத்தம் போயிட்டானா மறுபடியும் உள்ள வர்றது கஷ்டம். Because after exosphere there is no gravitational force. After exosphere there is no atmospheric pressure. ஓகேங்களா? இந்த பேனாவை மேலே வீசுறேன், பேனா கீழே வருது, எடுப்பா, பேனாவை மேலே வீசுறேன், கீழே வருது. This is due to not only gravitational force, but also atmospheric pressure. Push pull effect அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Gravitational force is pushing effect and atmospheric pressure is called as pulling effect. Push pull அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தள்ளு இழுன்னு கூட கதவுல வச்சிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ gravitational force and atmospheric pressure pushes and pulls this pen towards earth itself. So troposphere, where we are living, all kinds of chemical changes, all kinds of climatic changes are taking place in troposphere. For example, all of you heard about Mount Everest. The topest point our planet Earth is Mount Everest, having an altitude of 8,848 meter, and also Mariana Trench, the deepest point of the Earth, having a depth of 11,033 kilometer. Both the highest point and the deepest point are located in our planet Earth. Okay, next one is stratosphere. Stratosphere is very important layer where ozone is present. I talked about ozone. Ozone protect our earth from harmful gamma rays. Okay, madam, next. Chemistry of earth. Our earth contains 6 elements mainly. One element is Sial, that is silicon and aluminum. Second one is Saima, silicon and magnesium. And third one is knife, that is not that knife, it is NiFe, that is nickel and iron. Our core is made up of mainly nickel and iron. Madam, next. Radiocarbon dating. Radiocarbon dating is one form of chemical technology. It comes under nuclear chemistry. Using radiocarbon dating, we can identify the age of any material from fossil fuels. Okay, madam, next. It is mainly used in archaeology. What is archaeology? Archaeology is a branch of geography. Archaeology is a branch of geochemistry, which deals with the age of any materials by identifying fossil fuels, numismatic evidences, pillar inscriptions, stone inscriptions, etc., etc. All of you heard about Indus Valley civilization. The age of Indus Valley civilization is 3,250 to 2,750. 5,000 years back, Indus civilization people used iron and copper. This is very good example for how much we developed in metallurgy. Madam, next. Benzene. Benzene is very important organic molecule. Benzene is a aromatic compound. What is aromaticity? The ability to sustain ring current is called as aromaticity. All aromatic compounds contain 6 electrons. Next one is heterocyclic compounds. Hetero means different, cyclic means cyclic structure. The compounds which has 2 types of atoms are called as heterocyclic atoms. For example, nitrogen is a heteroatom, oxygen is a heteroatom, oxygen is a heteroatom. For example, furan, pyrrole, thiophene, pyridine, indole are very good example for heterocyclic compounds. Madam, next. Natural polymer. What is the main difference between natural polymer and artificial polymer?
Natural polymer can decompose quickly, whereas artificial polymer cannot decompose quickly. Madam, next. Synthetic polymer. Madam, next. Petroleum. Petroleum is also called as black gold. A country's wealth is decided by the presence of petroleum. United States of America is the largest exporter of petroleum in our planet Earth. Madam, next. Petroleum is a non-conventional energy source. Madam, next. Petroleum industry. There are 3 or 4 processes are involved in the petroleum industry. One is exploration, second one is extraction, third one is refining, and finally fourth one is transportation. Madam, petroleum consumption. This is per capita consumption of petroleum by countries. First place goes to United States of America, second place goes to China, third one is Japan, fourth one is India, and fifth one is Russia. Because this is population of country. The population of USA is nowadays 40 crore, China 140 crore, India today is approximately 140 crore. Population of India is nearly to China. Within 2 or 3 years we can beat China. Okay, next. So it's a very important slide. This slide shows the public sector undertaking units in India. There are 3 kinds of public sector undertaking units in this slide mainly concerns with industrial chemistry. நம்ம எல்லாமே டிகிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வேலைக்கு போவோம் இல்லையா, பெட்ரோலியம் கம்பெனிக்கெல்லாம் போவோம். அப்போ இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். In India there are 3 public sector undertaking units are there. One is high profit yielding Maharatna companies, another one is Navaratna companies, third one is companies. Maharatna, Navaratna and Mini Ratna. Maharatna ஏதோ நவரத்ன மோதிரம் அப்படின்னு நவரத்ன மோதிரம் கூட போடுவாங்க. நவரத்னா 9 அப்படின்னு அர்த்தம். நவகிரகம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நவகிரகம் கோயில 9 நவகிரகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நவா அப்படின்னா 9 அப்படின்னு அர்த்தம். தசம அப்படின்னா 10 அப்படின்னு அர்த்தம். அஷ்டம அப்படின்னா 8ன்னு அர்த்தம். அஷ்டமின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அமாவாசை வந்ததுல இருந்து 8வது நாள் அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டு தானே. அதுக்கப்புறம் நவமிங்கிறோம். நவமின்னா 9வது நாள் அப்படின்னு அர்த்தம். தசமின்னா 10வது நாள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. So high profit yielding companies are called as Maharatna companies. Little low profit yielding companies are called as Maharatna companies. Still very little profit yielding companies are called as Mini Ratna companies. In India there are a lot of Maharatna and Navaratna companies. First one is ONGC. ONGC is nothing but Oil and Natural Gas Corporation of India. BPCL, Bharat Petroleum Corporation of India. IOCL, Indian Oil Corporation Limited. BEL, Bharat Heavy Electronics Limited. BEL, Bharat Electronics Limited. Trichy இருக்கிறது BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited. BEL, BEL அப்படிங்கிறது பெங்களூர் இருக்கிறது, Bharat Electronics Limited. SAIL, Salem Steel Authorities of India Limited. GAIL, Gas Authorities of India Limited. NTPL, National Thermal Power Corporation Limited. இதெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிற high profit yielding companies. Okay, next. Madam, next. Madam, next. Coal. What is coal? Coal is a power energy source. Coal is a power energy source. We can classify coal into 4 categories based upon carbon content. One is next one is anthracite. Another one is lignite. Another one is bituminous. PABL, mnemonics ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். PA னா பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். PA னா பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் தானே. PA இவருக்கு PA யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. BL அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் லா. ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்க சொல்றேன். இதெல்லாம் தான் நெமோனிக்ஸ். இப்படி வச்சா நமக்கு மறக்கவே மறக்காது என்னைக்குமே. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அட்மாஸ்பியர்ல கூட சொன்னேன். TSM டைம், டெலிஷாப்பிங் மார்க்கெட்டிங் டைம், டைம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது புரியுதோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். PABL, PN பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். எக்ஸாம்ல PN அப்படி எழுதவே கூடாது. எக்ஸாம்ல போய் PN பீட் அண்ட் ஆந்தரைசைட் அப்படின்னு எழுதணும். BL bituminous and lignite. In Tamil Nadu there is lignite excavation is taking place at Neyveli Lignite Corporation. So the
On the basis of carbon content, coal is classified into peat, bituminous, anthracite and lignite. Madam, next. Green chemistry. Already I talked about green chemistry. Food chemistry. What is food chemistry? Food chemistry is a branch of chemistry which deals with the interaction of animate matter with inanimate matter. Am I correct? We the people are animate matter. Food is inanimate matter. It's a biochemical process taking place every day in our body. Food chemistry mainly concerned with preservation of food, how we added value to food material. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. Fermentation. Okay, madam, next. Hallmark is a symbol representing the quality of food material, that is agricultural marketing. This is a symbol representing the quality of quality of food. Hemoglobin extend பண்ணிட்டோம். Chlorophyll. Madam, next. Industrial chemistry. There are lot of industries are there in our planet Earth. One is glass industry, pharmaceutical industry, petrochemical industry, etc., etc. Madam, next. Industrial revolution. What is industrial revolution? In the middle half of 19th century, there is a revolution took place in England. After industrial revolution only, new machines are invented. Madam, next. Thank you. So thanks for your kind cooperation.